Ooh, that's a big box. Huh? Is that beauty item? It's heavy duty right here. Oh my Oh my goodness. gosh. Oh yeah, this is, be careful, Soo-bin. Don't hurt yourself, okay? Too heavy? I'll do it. Oh my god. There's something written on the box. K-beauty routine. K-beauty routine? Maybe Vitamin? vitamins? Too- K-beauty. Too big. It's a part of your routine. K-beauty routine. K-beauty routine. Yeah, let's see what it is. Cleanse. Oh, some type of casing, maybe like an air conditioner. Air conditioner. It's not K-beauty items. It's not? Yeah, this is like the program. Please take care of my refrigerator. I can see that. Yeah, I mean, it is a fridge. Refridge. Why is refridge is K-beauty routine? I don't know. Let's see. Let's find out more. Okay. Guys, you can't even see, but this is a fridge. We now live in an era where you store your cosmetics and your beauty products in a fridge. A collaboration between K-beauty and high technology. Oh, okay. Let's scan the QR code. Let's do it. Let's oh, do it. Look right here. Oh, There's a QR code. You apply the products directly onto your skin, so it's important to choose the right products and know how to store them well. right. What happens if you don't store them well? Well, open products can deteriorate because of the air and heat. And you can also have skin disorders as bacterial infections can cause pimples and contact dermatitis and a red skin, maybe an itchy rash. Oh. Yeah. Now let's learn about the benefits of owning a skincare fridge. 시청자 여러분, 안녕하세요. K-아이템 검증단 미녀개그우먼 황정혜입니다. 오늘 소개할 K-아이템은요, 화장품 덕후인 저의 위시리스트 제품인데요. 뭔지 궁금하시다고요? Follow me. She's popular. She's a comedian. comedian. 안녕하세요. 반갑습니다. 여기 지금 생산하고 있는 이 제품들이 어떤 제품인가요? 저희들이 생산하고 있는 제품은 반도체 방식으로서 무소음 화장품 냉장고입니다. 전혀 소리가 없고 진동이 없고 또 소리 전력도 아주 미미한 초결점 친환경 냉장고를 제작하고 있어요. 제가 화장품 냉장고를 너무 자세히 보고 싶은데 네. 어디서 볼 수 있을까요? 저희들 전시실에 가서 자세하게 모델별, 사이즈별로 상세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 저를 따라오세요. 가시죠. 네, 그러시죠. 우와, 화장품 냉장고 사이즈가 정말 다양하네요. 저희들이 생산하고 있는 것은 용량별로 4가지로 나눌 수가 있어요. 근데 이 화장품 냉장고 안에 화장품을 보관하면 어떤 점이 좋은가요? 화장품을 상온에서 사용하시게 되면요, 화장품이 변기를 될 우려도 있어요. 햇빛에, 자외선에, 또 공기에 노출되게 되면은 산화가 되고 산패가 될 수가 있어요. 유통기간 내에는 신선하게 오래오래 사용할 수 있는 것은 적정한 온도를 유지해서 화장품 냉장고에 보관하고 사용하는 것이 좋습니다. Wow, blue light. 일반 냉장고에 넣어놔도 괜찮지 않아요? 아니요, 그렇지가 않아요. 마스크팩이나 화장품은 적정 보관할 수 있는 온도 컨셉이 있어요. 보통 12도에서 15도 온도에서 보관하는 것이 제일 좋습니다. 허나 음식물 같은 경우에서는 온도 컨셉이 0도에서 4도예요. 너무나 차가운 데 넣어놓고 사용을 하시게 되면 말이죠, 피부에 자극을 주게 돼요. 그렇기 때문에 적정한 온도가 필요한 것입니다. 최근에 출시되는 이런 화장품들이 고기능성 화장품들이 많이 출시되고 있어요. 이러한 화장품들은 냉장 보관이 필수입니다. 제가 한번 보여드릴까요? 네, 좋아요. 예, 짠. 네. 보통 이 부분에는 크림류 화장품들을 이렇게 보관을 주로 해요. 왜냐하면 저희들이 설계를 할 때 아랫단하고 윗단의 온도 편차를 보통 2도 정도 두었어요. 네, 그래서 아랫부분에서는 주로 액체류, 스킨이나 이런 뭐 비타민 계통 주로 넣고 사용을 하시면 되고요. 여기에 포켓이 있는데요. 메이크업 브러쉬나
그 립스틱이나 연고까지도 보관해서 연고까지. 쓰면 아주 좋습니다. 근데 화장품 냉장고는 주로 침실 화장대 옆에 있잖아요. 너무 좀 시끄러워서 막 자다 깨고 이런 거 아니에요? 네, 그런 걱정을 전혀 안 하셔도 돼요. 저희 무소음 냉장고는 국내 인증 기관인 KCT를 통해서 완전한 무소음 인증을 받았습니다. 예, 정희 씨 한번 소리 들어보시겠어요? 네. I want to buy it. You do? Yes. 와, 진짜 조용하네요. 아무 소리도 안 들려요. 네. 수빈 씨, BM 씨 와서 한번 들어보세요. 진짜 아무 소리도 안 들려요. 켜진 건가? 화장품 냉장고는 24시간 돌려야 되니까 전기세가 좀 많이 나올까 봐 걱정인데. 네, 한 달에 1,000원 내지는 2,000원 정도 나오게 되죠. 네? 1,000원이에요. 예, 저희 제품의 에너지 효율이 아주 높은 초절전 냉장고입니다. 100% 무소음, 무진동, 초절전. 진짜 내 마음 쏙 든다 이거. BM 씨, 수빈 씨, 화장품 냉장고를 부탁해. It's definitely different from your ordinary fridge. Yeah. They have 3 sizes. They have 9 liters, 20 liters, and 25 liters. Plus, there are over 50 different types of designs and colors. Wow. Oh. How neat is that? That's really neat. The door opens up to 220 degrees so you can see what's inside the fridge and in the compartments attached to the door in one glance. Turn on the refrigerator. Yes. Let's do it. Let's do it. A person can own many different skincare products, but this fridge keeps them cool at the right temperature, regardless of whether you fill it up or not. The temperatures are different for the upper and lower shelves, so you can sort out your products and store them separately. Wow. The lower shelf is recommended for liquid products like toner and lotion, as you guys can see here. The upper shelf, more for creams, maybe gel-like products. And sheet masks. And sheet masks, sheet yeah. I think a sheet mask would be perfect for right here in between, right? Yeah, I mean, what's really cool is these are actually movable. You can take them out completely, or you can, change what level you have. You can even say, for instance, you wanted to do this, you could do this too. Does this go in? This doesn't go in. Or you can just do this. If you're lazy, if not, and you want to keep it upright, you put it back where it was. We're done. Wow. Yeah, it's really equipped with a no-noise feature. Yeah, that's crazy. I've never seen anything like that. Another game catcher is that the fact that it doesn't max out your electricity bill. This is a huge one. You only pay a few dollars monthly, even when you leave it on all year round. Wow. Shall we now give our recommendation of this product? I think to many people in family, when I want my own self have refrigerator, Yeah, take this. for a self-refrigerator. Self-refrigerator. Only for Soo-bin. Only for me. Yes. I feel like it's multifunctional, not only for makeup. I mean, for guys, I think not a lot of guys carry around a lot of makeup, but we like to do our packs at times. We like to take care of our skin. We definitely use lotion. So I think for me, I would kind of use it as like lotion, sheet packs, and then maybe some like drinks. Drinks. Because I get thirsty at night. Sometimes I Yes. get thirsty, Like how comfortable is it to sleep, wake up, put on your lotion, put on your, do your sheet mask, and then have a sip of orange juice, Good. It's a good idea. right? Right. Oh. Very convenient.